Brixen, 48, and 48 others have joined. Deepak, Aslam, Ashan, Adi. Hey, thank you all for joining. Azra, thank you. Okay, let me wave back at you quickly. All right, good. We are here. All right, thank you so much for joining. We will just go ahead and get started in a few minutes. Thank you all for the love and affection. I'm so excited to talk to you all. All right, so we'll just get started in just a few minutes. But I am super excited about Tribe Sidd Ahmed, the Positive Tribe, joining on the first live what we are doing, just by myself. I've done several lives in the past, but this is the first live what we are doing. A lot of you are requesting that if we could go live on video, absolutely. Vanakkam from Trichy, thank you. Matthew, thank you. Nihal, Parameshwaran, Ryder. I just want to recognize all of you who are joining. Senthil, thank you so much. Irfan is doing well. Badistan, thank you, even for the frame behind you. All right, thank you. Assalamu alaikum, thank you. Hi, Sidd, Jugs, SV, Nandri, Vanakkam, Tamil audience. Ana, Kandipa Tamil pesuvom. Don't worry about it. Absolutely, Tamil Kandipa pesuven. He said, hey, energy bomb. Oh my God, this is so awesome. I am just loving the number of people who have joined this conversation. We are clocking at 645 right now, 650. All right, I'm just looking at to get to 1,000 people before we get started. No, I'm just kidding. All right, what's Iftar special? I'll tell you in a little bit. Swaggy, okay. Sir, big fan. Thank you for being a big fan, Ishwar. Really appreciate it. சென்னை இருந்து வணக்கம் தேங்க்யூ மிக்க நன்றி தமிழ்லையும் கண்டிப்பாக பேசுவோம் திருச்சியிலிருந்து நிது தேங்க்யூ நிது ஃபார் ஜாயினிங் ஹவ் இஸ் ரமதான் கோயிங் ஆசம் தேங்க்யூ request your live video. I'm gonna add a few people as we continue. Madhusudan from Germany or German, I don't know what it is. All right, super. But we will go ahead and get started in just a little bit. So good evening, good morning to all those audience who have tuned in from various different places, and thank you for your following. I really can't appreciate enough for the following what we have. We are here, I'm here, or the brand exists just because of you all. Thank you so much, and very good morning and very good evening. Most importantly, why is it that we wanted to do this live? I just wanted to talk to you a little bit about that. எதனால வந்து இந்த லைவ் பண்ணலாம்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 3 மாசமா வந்து we haven't done any live sessions, but I just wanted to go ahead and do a live session with you all. First of all, I wanted to tell you what does a positive tribe mean, all right? And what is the tribe Sidd Ahmed, and what is a positive tribe? Positive tribe na enna வந்து most importantly, in everything what we do, we have to have a very, very positive mindset. Okay, no matter the situation may be the most difficult situation on a day-to-day basis, each and every one of you including me, is going through some challenge. All of you, whether you're a school student, parent, entrepreneur, whatever it is, we all have challenges. But how do you give a positive spin to it? How do you take it positively is the most important thing. And I'm here to help people to think positively, because that's the kind of mindset what I have. Now, always in a positive mindset. And there are many ways and things to do that you can do. You can start thinking positively, and you can change the outcome of whatever the situation is. How do you react to a particular situation? It all depends on that. There's always going to be challenges which are going to be thrown at us. Daily வந்து நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு challenge இருக்கும். அந்த challenge-ஐ வந்து எப்படி handle பண்றோங்கிறது வந்து it all depends upon the positive frame of mind what you have. All right, but first and foremost, why is it that we wanted to do live? We did like in the last 3 monthsல வந்து we have done like several meet and greets. எப்படின்னா ட்ரிச்சில இருந்து ட்ரிச்சில ஒரு மீட் அண்ட் கிரீட் பண்ணோம், துபாயில் ஒரு மீட் அண்ட் கிரீட் பண்ணோம், then we did meet and greet in Chennai, many places. All right, but what I've seen is as many audience, as many as our followers are connecting, there are lots and lots of questions. All right, and I'm trying to answer each and every question, trying to get to all the questions as possible. But அதில் வந்து எப்படின்னா still we are not able to cover all of those questions. எல்லா questionsuமே answer பண்ண முடியல because of the various different time constraints and all of that. But I want to get to that. All right. So in the questions வந்து respond பண்ணுறதுக்கு வந்து I thought, you know what, hey, this is another opportunity for our audience to connect directly with us. இதிலிருந்து வந்து if I can answer some of the questions, accessibilityங்கிறது வந்து என்னன்னா, how can I help people connect with me more
and I'm able to answer those questions directly. So this is another form of an access what we are creating. எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லைவ் ஜாயின் பண்ணுறதுனால maybe I'm able to answer one of your questions, as a result of which நீங்கள் வந்து you might have tried to DM me, you might have tried to send me an email, அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்காட்டினா maybe through the live I'm able to give you a response. That's the whole idea. That's the way I'm thinking about it. All right, but I want to give you a quick round of update in terms of what are the various different things. But meanwhile, to all those people who have joined this conversation, நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு question இருந்ததுன்னா definitely, because I'm going to, this is like a 45-minute live session what we are doing. In the 45 minutesல வந்து I'm going to just give you an update for the next 5 to 10 minutes in terms of what is happening, what is the positive tribe, where are we, how are we doing overall in siddahmed.com. All right, but அதை தவிர வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன questions இருக்கோ, you can go ahead and post those questions, and I will towards the last 20 minutes, 25 minutes, I'll try to answer all those questions. I have my team. Azra வந்து நம்ம டீம்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து தமிழ்ல சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அஸ்ரா வந்து பிங்கும் பண்றாங்க. சிட் நீங்க வந்து தமிழ்ல பேசுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நான் தமிழ்லயும் கண்டிப்பா பேசுவேன். In last 20-25 minutesல வந்து I will answer some of the questions as well. Azra, what I want you to do is I want you to call out who is our follower who is asking that question and ping me. I'm here. Okay, Fayaz asked, your podcast helped me a lot, and will you be restarting them again? In the question வரதுக்கு முன்னாடி, one of the things is நம்மளோட followers பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சு I hope நீங்க எல்லாம் வந்து சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சம்மர் வெக்கேஷன்ஸ். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், entrepreneurs, college students, parents. எனக்கு வந்து என்ன எக்ஸைட்மெண்ட்னா எவ்வளோ பேரண்ட்ஸ் வந்து have sent the wishes in terms of நம்மளோட கான்டென்ட்டை பார்த்து how is it that it is helping them parenting as well. A lot of entrepreneurs are talking about how is it that our content, நம்மளோட கான்டென்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸில் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு இந்த தடவை வந்து நம்மளோட மீட் அண்ட் க்ரீட்டில் வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் போய் மீட் பண்ணோம், அண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சது. School students வந்து எப்படி வந்து how do we help them think about entrepreneurship. Those are some of the things what we talk about. We spoke to several women leaders. Okay, how women can get into entrepreneurship. That's another thing what we spoke about. Getting to this particular point, நீங்க வந்து கேட்குற கேள்விகள் யூடியூப்ல காமெண்ட்ஸ் பண்ணது, நீங்க பெரும்பாலும் நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் யூடியூப்லேயும் இருக்கலாம், மேபி யூஆர் ஆன் ஃபாலோயிங் அஸ் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம். நீங்கள் யூடியூப்பில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ, கோ அஹெட் அண்ட் என்கேஜ் அண்ட் ஆஸ்க் மோர் questions. உங்களோட questionsல இருந்து தான் வந்து we have got a lot more ideas in terms of how we can create quality content and how that content is helping you to be a part of the positive tribe. All right, so we are still curating, we are continuing to build more content. Curatingனா எப்படின்னா நீங்கள் கேட்குற கேள்வியிலேருந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் என்ன, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வச்சு we are building the content. Okay, so I hope you are liking our content. Let me go ahead and first answer முதல் கேள்வி. Fayaz வந்து கேட்டிருக்காரு. Fayaz asks, your podcast helped me a lot. When are we going to restart our podcast? So நீங்கள் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை யூடியூப்பில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, you can check out நீங்கள் எங்களோட பாட்காஸ்ட்டையும் செக் பண்ணலாம். You can check our podcast. எங்களோட பாட்காஸ்ட்டில் வந்து we were giving a daily dosage. So எங்களோட பாட்காஸ்ட் வந்து it's like very very short podcast. Every day you can listen to a quick dosage. நீங்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்களோ இல்லை காலேஜுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்களோ இல்லை வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கீங்களோ, while you are in the bus, you can just listen to that quick sound bit and it will give you a dose of positivity. அதே மாதிரி தான் எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்லையும் எப்படின்னா ஒரு சின்ன போஸ்ட் இருக்கும் which talks about what is it, how is it that you need to train your mind towards a positive mindset for that particular day. So Fayaz, we are definitely going to go ahead and restart our podcast. I also wanted to take a moment quick வந்து I just wanted to thank some of our audience from these countries. All right, India, specifically Chennai, Trichy, Bangalore, Coimbatore, then from Qatar, from Dubai, from UK, from Germany, from Paris, from UK, from the US. Thank you to all our audience. I'm absolutely delighted to see the engagement. Thank you so much for giving me the opportunity to connect with you. Ungaloda connect panni, I'm able to share my views, as a result of which it is helping you progress in your journey. But the way நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா, இதை பற்றி வந்து என்னோட whole entrepreneurial journey and how is it that I can pour everything, நான் என்னென்ன கற்றுருக்கேன்னா, what is it that have led to my success, how can I share that with the broader community, அது வந்து எப்படி உங்களை ஹெல்ப் பண்ணி and how it can transform you. That is the overall idea what we are trying to get to. All right, so I'm going to get to the next question. Rider Nagaraj,
ரைடர் நாகராஜ், நீங்கள் வந்து கேட்டிருக்கீங்க, ஹவு டு யூ ஓவர் கம் டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ்? ஹவு டு ஐ ஓவர் கம் டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ்? சூப்பரான கேள்வி கேட்டீங்க நாகராஜ். பெரும்பாலும் வந்து நிறைய பேர் வந்து சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை பற்றி தான் பேசுவாங்க ஒரு கான்வர்சேஷனில். நான் வந்து ஐ வில் பி வெரி வல்னரபிள். டிஃபிகல்ட்டிஸையும் நான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். எப்படின்னா, ஒரு டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷனை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும்னா வந்துருக்குல்ல, நீங்கள் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ அ டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன். ஓகே, அண்ட் அந்த டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவேர்னஸ் அபவுட் த டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன். எஸ், ஐ எம் கோயிங் த்ரூ அ சேலஞ்ச். எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது, இந்த சேலஞ்சை ஓவர் கம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிச்சுவேஷன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு ஓவர் கம். ஒன்ஸ் யூ ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் தட், தென் யூ வில் ஹாவ் டு ஃபிகர் அவுட். நீங்கள் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, யார் வந்து இந்த சிச்சுவேஷனில் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து யூ நீட் டு ஹேவ் கோச்சஸ், மென்டர்ஸ், people who are around you. In fact, majority of the pings or the DMs what I receive is, hey, நான் வந்து இது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் போயிட்டு இருக்கேன், how can I help? நான் வந்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு ஐ எம் ஏபிள் டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 2-3 இன்புட்ஸ் கொடுக்க முடியும். இது மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ சரௌண்டிங் யுவர் செல்ஃப் வித் மென்டர்ஸ் அண்ட் கோச்சஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் ஃப்ரேமில் இருக்கணும். இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு பி இன் அ பாசிட்டிவ் மைண்ட் ஃப்ரேம். பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் வந்து எப்படின்னா, இட் ஜஸ்ட் கம்ஸ் வித் ரெகுலர் habits. What you do, regular habits na daily workout. The first, it's not even a workout, okay, it's just a walk. Just sweat it out and it gives you a lot of positive, in the sense like your body technically gives releases a lot of hormones and enzymes which moves you into the state of positivity. So mindset is important. Methodology is around, நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பேர்கிட்ட வந்து you are pinging and asking those questions. So you have to surround yourself with people who can help you. Suppose உங்கள் சரௌண்டிங்கில் வந்து if there are not enough people who are there to help you, that is where you can reach out to people like us. இது மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலாக they are doing a lot of good things. So you can reach out to those people and you can ask the question, hey, how is it that I can get out of this particular state what I am in right now? I hope that helps, but we have created a lot of videos, நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம் about how do you overcome difficult situations. நீங்கள் அது கூட பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக. அடுத்த question, Prashant Rev asked, how do you manage mental peace over business pressure? Prashant, சூப்பரான கேள்வி கேட்டீங்க. How do you handle mental peace over business pressure? ஃபர்ஸ்ட் வந்து மீ டைம்னு ஒன்று இருக்கு பிரசாந்த். மீ டைம் எப்படின்னா, the time for yourself. You have to, நீங்கள் வந்து எப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஒரு காலேஜில் இருக்கலாம், இல்லை ஆண்டர்ப்ரனராக இருக்கலாம், இல்லை பேரண்ட்டாக இருக்கலாம், என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கலாம். எப்போதுமே வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். எப்படின்னா, ஒரு ப்ரெஷர் டு டெலிவர் சம்திங். ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்குது, சம்திங் we have to do, right? How do you untangle yourself from that situation and you are able to give your mind a blank space? It is also called as white space. Blank space or white space, உங்களோட மைண்டுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்கன்னா, கோயிங் அவுட் ஃபார் லாங் வாக்ஸ் இன் த ஈவினிங் ஆர் ஏர்லி இன் த மார்னிங், வேர் யூ ஆர் ஜஸ்ட் நாட் திங்கிங் அபவுட் யுவர் ஒர்க் அட் ஆல். யூ ஆர் ஜஸ்ட் இன் யுவர் ஓன் ஜோன். இன்னொன்று வந்து எப்படின்னா, ஜென்ரலாக ஒரு படம் பார்க்க போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு படம் பார்க்க போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டோட்டலாக இமர்ஸ் ஆயிடுவீங்க படத்தில் என்ன நடந்துட்டுருக்கு, என்ன வாட் இஸ் த ஸ்க்ரீன் பிளே, வாட் இஸ் கோயிங் ஆன், தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் டோட்டலி என்கிராஸ்ட் ஆன். ஸோ வாட் இட் டஸ் இஸ், அந்த டைமில் வந்து actually the pressure gets released and உங்களோட மைண்ட் வந்து starts focusing on something else. So that is the moment or opportunity what you have to create for your mind. So how do you do that? நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக புக்கு படிக்கலாம், பாட்டு கேட்கலாம், you can listen to podcasts, you can watch movies, you can go for a long walk. இது எல்லாமே வந்து மல்டி டாஸ்க்கும் பண்ணலாம். எப்படின்னா, நீங்கள் நடந்துகிட்டே வந்து you can listen to a podcast and totally you are out of your pressure. Also நீங்கள் இது கூட யோசிக்கணும் என்னன்னா, once that state is done, you will have to come back to the pressure, business pressure. But at that time you will be in a different state of mind. எப்படின்னா, நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோவர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்கள் மேனேஜர் வந்து ஏதாவது ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சிருக்காரு. அந்த இமெயில் வந்து ஒரு கர்ட் இமெயிலாக இருக்கும். கர்ட்னா என்னென்னா, ஒரு கடியான இமெயில், கோவத்தில் எழுதியிருக்கிற மாதிரி ஒரு இமெயில் இருக்கும். அதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும், ஐ வாண்ட் டு ரெஸ்பாண்ட் டு திஸ் இமெயில். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டீச்சர் வந்து கிளாஸ் ரூம் ப்ரொஃபஸரு இல்லாட்டி அம்மா அப்பா ஏதாவது ஒன்று சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே டக்குன்னு பதில் சொல்லணும்னு ஒரு இது இருக்கும். At that time you are in a pressure driven situation to respond. I want you to just take a moment and think, how can I respond better? All I want you to do is just take 5 seconds, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 5 seconds வந்து just take a deep breath, think differently. How can I respond differently?
as a result of which the outcome will be different. அது மாதிரி யோசிக்கணும். So that is how you can actually get out of, just I'm not talking about business pressure, I'm talking about day-to-day pressure நமக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்கிறது. And how do you get out of that? All right, next question. I'm going to go to Pre-Pawaj, right? Sidd, I'm coming for you, but it will take more time. Yeah. What is that? I'm coming for you. Pre-Pawaj, right? Pre-Pawaj, நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. I am coming for you. I'll take more time. What does he say? He's inspired by you. Oh my God. He's coming for you. Thank you, Pre-Pawaj. So good. All right. Next one, Dinesh DK asks, is there any difficulty in learning programming language even after 26 and make your career in it? Oh, சூப்பரான கேள்வி கேட்டீங்க தினேஷ். நீங்க எந்த வயசுல வேணாலும் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கலாம். டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல். ஃபண்டமெண்டலி ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ அன் ஐடியா தினேஷ். எப்படின்னா ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரா லெவலில் இருந்து ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும். எப்படின்னா ஒவ்வொரு லைனு ஒவ்வொரு சின்டாக்ஸ்ல இருந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறதா இருந்தது. இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரோக்ராமிங் ஹஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச்ட். அதனால தான் யூ ஹேவ் சாட் ஜிபிடி அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட், ரைட்? ஸோ இப்போ எப்படின்னா அங்கேருந்து ஃப்ரம் ரெகுலர் ப்ரோக்ராமிங்லேருந்து ரைட்டிங் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்லேருந்து it has changed. First it changed to object oriented programming. Object oriented programming na evidina it was like big chunks of code what you can do, and so that is where it transformed to. Ipo eppadi aidichuna yaar venalum coding pannalam, and coding is not the main thing. All right, so it has gone to a state, or programming radhu eppadi move aidichuna neenga programming therinjirukonu avasiyame kedadu. There are lots of programming languages where you don't need to have any fundamentals about how to program or how to code at all. So immense opportunities. For example, நீங்க எங்க இருந்து programming கத்துக்கலாம்னா scratch ன்னு சொல்லி ஒன்னு இருக்கு. SCRATCH. ஸ்கிராட்ச்ல இருந்து நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஈஸியா ப்ரோக்ராமிங் கத்துக்கலாம். அதை தவிர ஐடி கரியர்ஸ்ல நம்ம ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்கோம். What are the careers in IT which does not need any programming at all? ஸோ நீங்கள் ஐடின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங்னு நினைக்காதீங்க. எக்கச்சக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஐடியில். யூ கேன் பி டூயிங் நான் ப்ரோக்ராமிங் கரியர்ஸ் அண்ட் பி சூப்பர் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அது பண்ணலாம். அடுத்த கொஸ்டின். ஸோ ஏஜ் டஸ் நாட் மேட்டர். நீங்கள் எந்த ஏஜ்னாலும் பண்ணலாம் தினேஷ். ஓகே. ஷாம் ஆஸ்க்ஸ், வாட் இஸ் த கரண்ட் டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி இன் ஐடி that has scope for a fresher? ஷாம் is asking, ஷாம் கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, ஐடியில் இப்போ என்ன ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்குது அது கற்றுக்கிட்டு சூப்பரான ஃபியூச்சர் இருக்கும் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ். ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா சிம்பிளாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய இடம் ரெண்டும். இது முன்னாடியும் நான் சொல்லியிருக்கேன். சிம்பிள் திங்ஸ். பைத்தானில் போகலாம். பைத்தான் இட்ஸ் லைக் எவர் கிரீன். யூ வில் கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், லாட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவுட் தேர். விபி ஸ்கிரிப்ட், simple VB script, right? VB script படிச்சீங்கனாலே போதும். You can also get into Golang. Golang is like catching up like fire. So எக்கச்சக்க opportunities in Golang. So these are some of the areas where you can easily get into. இதை தவிர நீங்க again I'll go back to the previous question. Programming versus non-programming. நீங்க you can just be in analytics. எக்கச்சக்க analytics tools இருக்கு. அதுல programming-ஏ கிடையாது. So you can get into that as well. So நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷரா இருக்கீங்கன்னா எப்படி யோசிக்கணும்னா, நான் நீங்கள் லாஜிக்கு அனாலிசிஸு இதிலெல்லாம் சூப்பராக இருந்தீங்கன்னா then you should choose a programming language. உங்களுக்கு லாஜிக் சூப்பராக இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா then you should get into opportunities in IT where there is no programming needed. Like for example, you can get into reporting tools like Tableau and MSBI. There are various different tools and technologies which are available. All right. So to answer your question again, Sham, think about Python, think about Golang, think about Figma. You're just drawing. Yeah, think about Figma. Yeah, absolutely. So next question. Magesh_PKN asks, what is the secret behind your energy? Magesh, superana kelvi kettinga, enoda favorite kelvi. Okay, the reason what enoda energy enna Magesh, when I connect with people, automatically the energy comes, all right? And it's just surrounded by people who are like-minded. நிறைய பேர் பாசிட்டிவ் ட்ரைப்னா என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கல்ல. இந்த பாசிட்டிவ் ட்ரைபில் என்னென்னா, it is about people who have a similar mindset, who want to be surrounded by positive people, and that's what gives me the energy. And every time when I am on a stage and I'm talking to people and நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறப்ப it just gives me immense joy, and உங்களோட engagement also gives me a lot of energy. So thank you so much for asking that question. நான் அப்படியே நான்-ஸ்டாப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் லாஸ்ட் 10-15 மினிட்ஸாக, பட் I'll still continue. The_GK, the_M
I like your hairstyle. Oh, super na. Thank you. Thank you. இப்போ வந்து இந்த ஹேர் ஸ்டைல்ல இருந்து அப்படியே குடுமி மாதிரி கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். பட் யூ ஹேவ் டு டெல் மீ வெதர் இட் இஸ் அ குட் ஹேர் ஸ்டைல் ஆர் நாட், விச் இஸ் த ஹேர் ஸ்டைல் விச் சூட்ஸ். பட் எனக்கு எப்படின்னா இருக்குல்ல, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் இருந்தால் வந்து ஐ ரியலி டோன்ட் லைக் இட். ஐ ஜஸ்ட் லைக் சேஞ்ச், கண்டினியூஸாக வந்து ஹேர் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. த லுக் அண்ட் ஃபீல் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட். ரைட், நெக்ஸ்ட் Junaid _ Haja asks, how do you stay focused? Junaid, the very important question, okay? How do you stay focused? So, என்னோட practical example இருந்து நான் சொல்றேன், okay? என்னோட day to day jobல வந்து இருக்குல்ல, I'll have to manage like 5 different businesses and including Sidd Ahmed and connecting with my audience. ஏன்னா இந்த 4-5 businessல இருந்து what is it that I'm learning and what I can share with my audience. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அது பண்ணுறது இல்லை. எனக்காக நான் என்ன பண்ணிக்க முடியுமோ அப்படி தான் யோசிப்பாங்க தவிர நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க மாட்டாங்க. பட் இன் தட் ஜேர்னி how do you stay focused எப்படின்னா, நீங்கள் வந்து you will have to first, time management is something very very important, okay? You have to carve out time to do certain things at certain times. Alright, ஃபோக்கஸை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், entrepreneurs, somebody had asked me that question. ஸோ என்ன ஆகுன்னா, ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் ஒரு என்னோட எக்ஸாம்பிளில் சொல்கிறேன். நீங்கள் காலையில் வந்து இன்னைக்கு காலையில் என்னோட கேலண்டரில் வந்து ஒரு பிளாக் ஒன்று பண்ணியிருப்பேன். கேலண்டர் பிளாக்னா என்னென்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து இது என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்காது. பட் ஐம் ப்ராப்ளி கிவிங் யூ தட் எக்ஸாம்பிள் as well. நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, ஆஃபீஸில் இருக்கீங்கன்னா, ப்ராப்ளி யூ மைட் நோ, ஸ்பெசிஃபிக்லி இன் ஐடி. எப்படின்னா, உங்களோட கேலண்டர் வந்து நீங்கள் வந்து 9 o'clockலேருந்து 5 o'clock வரைக்கும் வேலை செய்கிறீங்க. அவுட்லுக்குன்னு சொல்லி ஒரு டூல் ஒன்று இருக்குது, இமெயில் எழுதுகிற டூலு. அதில் வந்து கேலண்டர்னு ஒன்று இருக்கும். உங்களோட ஃபுல் டேவோட பிளானிங் வந்து அதில் போட்டிருப்பீங்க. காலையில் 7:30 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் நான் இமெயில்ஸ் கிளியர் பண்ண போகிறேன். 8 to 8:30 வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு மீட்டிங்க்கு அட்டென்ட் பண்ண போகிறேன். 9 to 9:30 வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரீ டைம் இருக்குது. 10 to 10:30 வந்து நான் வந்து ஒரு காஃபி பிரேக்கு, ஐம் கோயிங் டு ஹேவ் அ டிஸ்கஷன் ஆர் ஐம் கோயிங் டு டூ அன் இன்டர்வியூ, அது மாதிரின்னு சொல்லி. ஸோ இது வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. We as a student, if you're a student, if you're an entrepreneur, if you're a homemaker, whatever it is, நீங்கள் இது கூட பார்த்துக்கலாம். அம்மா அப்பா வந்து ஜென்ரலாக எப்படி, அம்மா வந்து வீட்டில் ஹோம் மேக்கராக இருக்காங்கன்னா எப்படி யோசிப்பாங்கன்னு சொல்லி, காலையில் 8 to 8:30 வந்து பசங்களை ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது. அதுக்கப்புறம் 9 to 9:30 வந்து மத்தியானம் சமையலுக்காக ரெடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு காஃபி பிரேக், டாக்கிங் டு சம்படி இன் த நெய்பர். ஸோ அந்த பிளானிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் வேர் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் இஸ், இது காலையில் வந்து when you open your laptop and you start looking at LinkedIn or your social media post, நீங்கள் அரை மணி நேரம் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தீங்களோ that is gone. You are doing something else. So it is so important while we are trying to, நீங்கள் வந்து உங்களோட லார்ஜர் கோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா, இன் அ டே வாட் ஐ வாண்ட் டு அக்காம்ப்ளிஷ். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நீங்கள் டாஸ்க் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டாஸ்க். இந்த நாளில் வந்து ஐ வாண்ட் டு அக்காம்ப்ளிஷ் தீஸ் 5 things. இந்த 5 thingsக்கு வந்து நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு கிரியேட் certain time block. In the half an hour, next 30 minutes, what am I going to do in those time blocks? And the time blocks la வந்து shut down your social media, shut down your phones, and make sure that you are just focused on that. Like for example, in the 45-minute Instagram live பண்றோம், I put my phone on do not disturb. There's nobody going to call me or nobody going to touch me. And this is undivided time what I'm providing to you. So focus is absolutely important. And how you can do that is by creating time blocks. Time block create பண்ணுங்க. அடுத்தது வந்து making sure that you are shutting down yourself and trying to get that task accomplished during that time frame. That is absolutely key. Do not let disturbances come in. Yes, Abhi. There's so many questions that you're missing out on just on the chat. Can I ask you one of the questions? Sure, absolutely. So there's a lot of ForgeRock developers and full stack developers asking, is VDART hiring those skills right now? Yeah. So ForgeRock and full stack, right? Yeah. So ForgeRock and full stack, if you are looking for opportunities, yes, we are hiring people in ForgeRock and in full stack. So நீங்க வந்து if you're in ForgeRock or full stack, it's not hiring, it's not we are hiring, it is at hiring@vdarting.com is what I think. I'm just going to go ahead and share that ID specifically for ForgeRock full stack developers. And a lot of people from Malaysia are asking, when are you going to go back? You didn't give a shout out to Malaysia. Oh my God, Malaysia, to all the audience in all the audience in Malaysia. Thank you. Malaysia, Sri Lanka. Immense pleasure. Lots of love. நீங்க வந்து you are following us from Malaysia and Singapore. Just give me 1 second, okay? I'm just joining you right back. To all our audience from Malaysia and Singapore,
Thank you so much, and immense joy in connecting with you all. Ranjit Moli from Japan asks you, how do you find the right balance in your life? Ranjit, first of all, Japan learned what is it? Very good evening. All right. Thank you so much, Ranjit, from joining in from Japan. I think you've commented several times on Instagram and on YouTube as well. I was so excited. I was there in Japan a little while ago. For one of our customer events. In my life, how do I find the right balance is doing the right things at the right time. It is so important. So for example, yesterday was Saturday evening. My son is in 11th grade. அவனுக்கு ஒரு ஸ்கூல் ஈவெண்ட் இருந்தது. I had a lot of other things as well which were going on, but the most important thing is அந்த டைமில் நம்ம சில்ட்ரனுக்கு பையனுக்கு அது என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டோ, business is not important at that particular point in time. It is about how you go and take care of your child is more important. Similarly, if you are on a business call, it is so important to just stay focused on the business call rather than getting into you're trying to address a personal situation. So what I meant to say is, Ranjit, how do you, in terms of priority, எப்படி prioritizing what is important at that particular point in time is the most important thing, right? And you have to figure out what is important at that particular moment. If you do that's how I do it in my life, and that's what it helps me. That's what helps me find the balance. All right. Next one, the Revati Arunachalam writes, I'd like to think everything in a positive manner, but negative thoughts keep coming. How to stay always thinking positive? Superana kelvi kettinga Revati. இது உங்களுக்கு மட்டும் இருக்கிற சேலஞ்ச் கிடையாது, எனக்கும் இருக்கிற சேலஞ்ச். ஓகே, நான் என்னோட ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இருந்து சொல்கிறேன். ஓகே, நேற்று ஒரு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் மீட்டிங் ஒன்று இருந்தது. அந்த மீட்டிங்கில் ஐ ஹேட் டு ப்ரெசென்ட். இட்ஸ் அ லார்ஜ் ஆடியன்ஸ் அண்ட் ஐம் ப்ரெசென்டிங். அந்த டைமில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஒன்று இருந்தது. இந்த சென்ஸ், நாட் மிஸ்டேக், ஐ குட் ஹவ் டன் இட் பெட்டர். ஓகே, நான் ஒரு கரெக்டாக நான் எப்படி பண்ணுவேனோ ஜென்ரலாக அது மாதிரி நான் பண்ணல. ஓகே, அட்ரெஸிங் தட் சிச்சுவேஷன். ஸோ அது மாதிரி நம்ம நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் கமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி என்னென்னா, அந்த மிஸ்டேக், அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் முடிஞ்ச பிறகு நம்மளோட our மைண்ட் இஸ் திங்கிங், கான்ஸ்டன்ட்லி திங்கிங், oh my god, why did I do that? So அது it is the negative burn what you're having. It is creating a negative burn, a negative energy constantly. But it is also good. It is called as creating a tension in your mind. Right? The mind is tensed right now. That, hey, I did that something, I'm in a negative zone. And the tension you can get into the positive zone. But how do you get out of that positive zone one is self-talk. You are talking to yourself, hey, you know what, I'm a positive guy, I'm going to get back. நீங்கள் நிறைய பேர் cricket if you're a cricket fan, you will see this, or a tennis fan, or a sports fan. You will see majority of the sports champions or the athletes, right, when they make a mistake, they are so frustrated. Why? It is the tension. And they are talking back to themselves, no dude, I got to do this better. இது நான் கண்டிப்பா சூப்பரா பண்ணிருக்கலாம் bro, நான் இந்த தடவை கரெக்டா பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க. அந்த நெகட்டிவ், அந்த செல்ஃப் டாக் நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த செல்ஃப் டாக் நீங்க பண்ணீங்கன்னா தான் you will be able to get back into the positive zone. So do self talk stating that you are the best, you can do better, and then look for how do you address that situation. எப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு நெகட்டிவ் சிச்சுவேஷனில் இருக்கீங்கன்னு, ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க, அந்த தப்பு பண்ணி you're regretting a lot, there is a lot of burn happening and you want to get out of that. ஒன்று doing self-talk, stating that, hey, I can do better, I'm going to get better. இன்னொன்று you should have a bouncing board-ம்பாங்க. bouncing board-னா என்னன்னா, ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஒன்று இருக்கணும். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இல்லாட்டி கோச்சஸ், மென்டர்ஸ், அவங்ககிட்ட போய் கேட்கணும், ஹே, நான் இது மாதிரி ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன், பட் இது நான் எப்படி கரெக்டாக பண்ணியிருக்கலாம், how could I have done this better அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கணும். நீங்க கேட்கறதுனால what happens is, when you voice out, when you speak your heart out, it eases your heart. It actually melts the burn down, as a result of which you start getting into the positive zone. So I hope that was helpful, Revati. Avi is asking a question. Bharat would like to know, what did you score in class 10? What was your class 10 marks? Bharat, 272 Bharat. Okay, superana mark. 272 or 278. அடுத்த தடவை நான் சர்டிஃபிகேட்டையும் காமிக்கிறேன். Okay, that's how much out of 500. So it's good. I went over 50%, dude. 50%க்கு மேல மார்க். நல்ல மார்க் தான் அது, பரவாயில்ல. Okay. Dinesh America wants to hear a hi from you. Dinesh,
Dinesh from America, hi, how are you? All right, Kavinesh asks, any idea to stay consistent at work? Kavinesh, இது என்னன்னா இருக்குல்ல, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், நீங்கள் எப்படி இதை பற்றி யோசிக்கணும்னா, நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன்னா, இல்லை ஒரு எதில் இருந்தாலும், in the sense consistency, like how can I be consistent at any work? நீங்கள் வந்து, if you start thinking that I want to be the best, நான் எது பண்ணாலும் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா, consistency will automatically come in. Mediocrityன்னு ஒன்று இருக்குது. Mediocrityனா என்னென்னா, நானும் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறேன் 9 to 5, நானும் படிக்கிறேன் காலேஜில் ஸ்கூலில், சும்மா ஒரு just a fun way of taking things, right? That is what is mediocrity. எப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு ஆவரேஜாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிங்கன்னா, then you are not, there is not going to be consistency at work. When you start thinking, நான் வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கணும், I want to be the best, I want to be the top athlete, I want to be the top cricketer, I want to be the top in whatever I do, setting standards for yourself is where you will be able to drive consistency at work, okay? In anything what you do. Next வந்து Adonis X. I don't want to oh my god, சூப்பரான கேள்வி Adonis. Okay, Adonis என்ன சொல்றாருன்னா, I don't want to pursue college and I'm clear what to do next as an entrepreneur. How do I convince my Tamil Orthodox parents who believe in traditional education system? Oh my god, Adonis, என்ன ஒரு சூப்பரான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. இது வந்து I think it will help a lot of audience, a lot of people who are tuned in. Adonis, நீங்கள் வந்து you don't want to pursue a college degree, okay? Good, I'm okay with that, all right? But நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னா, you have an entrepreneurial idea. அண்ட் அந்த ஐடியாவை வந்து காலேஜ் டிகிரி பர்சியூ பண்ணாமல் நான் வந்து எப்படி அந்த ஆண்டர்ப்ரனோரியல் ஐடியாவை வந்து பர்சியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று சொல்கிறேன். ஐ ஜஸ்ட் மெட், நான் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் இது பார்த்துருப்பீங்க, நான் வந்து ஐ வாஸ் தேர் இன் சென்னை ஃபார் அ யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர் மீட். நம்ம இர்ஃபான் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் மீட் ஒன்று பண்ணியிருந்தாரு, அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பேரை மீட் பண்ணேன். அப்போ வந்து இந்த ஸ்டோரி வந்து இப்போ வரப்போகுது ஆக்சுவலாக யூடியூப்பில். அதை வந்து ஒரு இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு செக்மெண்ட்டை. இட்ரிஸ்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு ஃபுட் பிளாகர், வெரி பாப்புலர் இன் சென்னை. அவர் வந்து 4th year 3rd yearலேருந்து இப்போ தான் 4th year காலேஜுக்கு போகிறார். ஓகே, ஹீஸ் ஒரிஜினலி ஃப்ரம் சிங்கப்பூர். சூப்பராக தமிழ் பேசுவார், தமிழ் தான் அவர். அவரோட ஸ்டோரி வந்து அந்த ஸ்டோரியையும் இந்த ஸ்டோரியும் ரிலேட் பண்ணி நான் சொல்கிறேன். அடோனிஸ் அவர் என்ன பண்ணார்னா, சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அவருக்கு வந்து யூடியூப் vlogging அதில் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஸோ தட் இஸ் வேர் ஹீ ஸ்டார்டட். And now he's become a very, very popular YouTuber, specifically and vlogging in the foodie side. What is the challenge, what he's going through? He's in his 4th year in his degree. அவர் வந்து என்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டார், சிட் நான் வந்து இந்த 4th year டிகிரி வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா? அதுவும் வந்து அவர் வந்து பிடெக் படிச்சுட்டு இருக்காரு, ஃபைனல் இயர் ஆஃப் என்ஜினியரிங், ரைட்? 3rd year என்ஜினியரிங்கில் அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. அவருக்கு வந்து millions of followers இருக்காங்க, okay, and hundreds and thousands of followers in Instagram and all of that. And he is making a lot of money. சூப்பராக சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காரு, ஓகே, அண்ட் he has made a career in YouTube and vlogging. அவர் வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காரு, இந்த நான் 4th year டிகிரி நான் படித்து முடிக்கட்டுமா முடிக்கக்கூடாதா, என்ன பண்ணுறது? இது ட்ராப், நான் டிகிரி முடித்தா கூட வந்து இவ்வளோ சம்பாதிப்பேன், ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு பிடெக் டிகிரி படித்து கூட நான் அது சம்பாதிக்க முடியாது யூடியூப்லேருந்து, இதுலேருந்து நான் எதுலேருந்து நான் இப்போ vloggingலேருந்து எவ்வளோ சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கேனோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தார். நான் என்ன சொன்னேன்னா, I wanted to apply him, நான் எப்படி அவரை யோசிக்க சொன்னேன்னா, 80-20 ரூல் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. நீங்கள் வந்து 80% of the time வந்து you are very successful in your YouTube career. Just continue to do that. But நீங்கள் 3 வருஷம் ஏற்கனவே வந்து engineering முடிச்சிட்டீங்க, right? All I want you to do is just spend that 10% of time, just breeze through and complete your degree. எதுக்காகனா, you've spent a lot of time in your degree, right? 3 years you have invested already. சப்போஸ் அவர் வந்து இதே வந்து வேற ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இயர் இப்போ தான் வந்து காலேஜ் ஆரம்பிக்க போகிறாரு, பட் he has got millions of viewers and he is doing very well in that business. Then I would recommend, நீங்கள் வந்து டிகிரி பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. You can just continue to do your entrepreneurial gig in terms of what you're doing in YouTube. Now, Adonis, I will come to your example. நீங்கள் எப்படி யோசிக்கணும்னா, if you have created something in the entrepreneurial journey, உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து இப்போ ஏற்கனவே வந்து ரெவென்யூ பண்ணிட்டு இருக்கு, பைசா பண்ணிட்டு இருக்கு, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, then you do not need to do a degree. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்களோட entrepreneurial ஜேர்னியை இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, then focus on the degree and then you can get into the entrepreneurial journey.
And how do you convince your parents? எல்லா யூடியூபர்ஸ்க்கும் இருக்குல்ல, this is the biggest challenge. And பல யூடியூப் influencers I was talking, right? Some of the biggest challenges, like I was talking to Sumaya, I think. She was also having some challenges. She's like very, very popular, a physiotherapist, and she's doing very well in Chennai. So அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப எல்லா யூடியூபர்ஸ் அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து they are getting into vlogging and YouTubing and things like that. அவங்களுக்கு வந்து என்ன சேலஞ்ச் இருந்ததுன்னா, எப்படி வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மைண்ட் செட் அம்மா அப்பா வந்து எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுன்னா, how do you convince parentsனா, you want to show them success. இதில் வந்து there is success in this. பல பேர் வந்து who have become successful in entrepreneurial journey, and I want to take this. And that's how you want to convince your parents. All right? We have a burning question here. Sure. This comes from Venkatesh Kumar. Yeah. Sid, I'm 14 years old. I don't know anything, but I have the courage to learn things. What should I learn to get a job? From Venkatesh. So, for how many years is he? 14. 14 years. Venkatesh, thank you, Thank you so much. Mikka Nandri. Where are you from, Venkatesh? Please let me know. And you're just 14 years old. And first of all, to all the young audience, school pasanga who are following us, thank you for your followership. And continue to ask more questions. I'd be more than happy to help you. Ennoda examples I'm trying to give you as many learnings what we can have. Adu vandu ungalku help avanum solli. So you have the courage to learn many things, and what is the easiest thing what he can learn to get into a job? Is that what he's asking? What should he learn to get a job? What did he? Yeah. So Venkatesh, நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி first யோசிச்சு பாருங்க வெங்கடேஷ். நீங்க வந்து ஜாப்னு சொல்லி யோசிக்காதீங்க. Okay, I don't want you to think a job as a job. நீங்க அப்படினு சொல்லி யோசிச்சீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், வெறும் money is the motivator. நான் இன்னைக்கு வந்து சம்பாதிக்கணும், அதுக்காக வந்து I just want to learn something and get a job அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்ல வந்து burn out ஆயிரும். burn outனா என்னன்னா, you will not like what you're doing. So first வந்து நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, what is it that you absolutely love? உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதிலிருந்து then you start thinking, okay, what is the job? There are so many opportunities, okay? But most importantly is to find out what you are really passionate about. Passionate about na enna, this is what I want you to think about, okay? And I've said this many times and I'll continue to repeat this. உங்களோட ஸ்வீட் ஸ்பாட் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்வீட் ஸ்பாட்னா என்னன்னா, what are you really good at and what do you really love doing the most? What are you good at and what do you really love doing the most? What are you good at னா, இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, உங்களுக்கு சுற்றில இருக்கிற மக்கள் இருக்காங்கல்ல, உங்களோட அம்மா அப்பா பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க சொல்லுவாங்க, ஹே நீ சூப்பராக இது பண்ணுறியே அப்படின்னு சொல்லி, அண்ட் கண்டினியூ டு ஹியர் தட். அதுதான் வந்து யூ ஆர் குட் அட். உங்களுக்கே தெரியாது, நிறைய தடவை அது தெரியாது. நானே வந்து என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ வந்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, ஹே யூ குட் அட் சேல்ஸ், யூ குட் அட் சேல்ஸ், யூ ஷுட் பர்சியூ அ கரியர் இன் சேல்ஸ். தட்ஸ் ஹவ் ஐ காட் இன் டு சேல்ஸ், ரைட்? அண்ட் தட் இஸ் ஹவ் people will tell you you're good at this. நீ வந்து ஒரு சூப்பரா பைக்கை ரிப்பேர் பண்றியே, that means you have a mechanical mind. Hey, நீ சூப்பரா robotics இந்த சின்ன things எல்லாம் assemble பண்றியே, that means you are good at that. And that is what you're good at. And அதுல வந்து, do you love doing that? And only if you love doing that you'll be good at it. So start figuring out that first. So again, to all those Forge Rock people and full stack people, send your resume to hiring@v.inc.com. நிறைய பேர் வந்து இன்னும் தமிழில் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் தமிழ்லையே பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் கண்டிப்பாக. Adit asks, how do you deal with toxic workplace? Adit கேட்குறாரு, ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போனீங்கன்னா கனா பின்னான் பாலிடிக்ஸ் இருக்கும், டாக்ஸிக் ஒர்க் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டாக்ஸிக் ஒர்க் பிளேஸ்னால் என்னென்னா, ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து கனா பின்னான் பாலிடிக்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. டெய்லி போகிறது வந்து வெறும் மற்றவங்கள பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது, வேலையே எதுவுமே நடக்காது. ஸோ டாக்ஸிக், உங்களோட மேனேஜர் சரியில்லை, உங்களோட மேனேஜர் வந்து இது பண்ணி பேசுவார், கண்டிச்சு பேசுவார், அது மாதிரி நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு பேர் தான் வந்து டாக்ஸிக் ஒர்க் பிளேஸ் அப்படிம்பாங்க. ஹவு டு யூ டீல் வித் தட்? ஸோ அதித், இதில் என்னென்னா, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி தெர் இஸ் சம்திங், ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது. இதுக்கு பேர் வந்து கோச் ஃப்ரம் வித்தின். ஓகே, நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கேள்வி கேட்டது வந்து இட்ஸ் அ பிரில்லியன்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா நீங்கள் வந்து யூ ஆர் ஏபிள் டு திங்க், நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து எக்கச்சக்க டாக்ஸிசிட்டி இருக்குது, ஹவு டு ஐ ஓவர் கம்? You are one of them who is thinking about it. நிறைய பேர் வந்து அதை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்க. நிறைய பேர் வந்து அதில் மூழ்கிடுவாங்க. They get into the toxicity and they continue to, they thrive on it. அவங்களுக்கு வந்து அதுதான் பிடிக்கும். But they are not going to achieve growth. So you are going to achieve growth, Adit. How do you handle that? First வந்து என்னன்னா, anytime when there is gossip happening in the office. எப்படின்னா, gossipனா என்னன்னா, ஒரு ரெண்டு பேர் நின்று பேசிட்டு இருக்கோம், தேர்ட் பார்ட்டியை பற்றி பேசாதீங்க. And the second, the most important, அது நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னா, ஒரு டாக்ஸிக் கான்வர்சேஷன் வருதுன்னா,
you have to just put yourself on restraint. எப்படின்னா நான் வந்து இதை பற்றி கேட்கறதுக்கு எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது, நான் அதை பற்றி கேட்கறதுக்கு எனக்கு இஷ்டமும் இல்லை, and just move away from that conversation. The second thing is articles படிங்க. Talk about articles or read articles which are about that particular situation. So for example, உங்களோட manager வந்து he is not he's a little இதுன்னு வச்சுக்கோங்க, in the sense like he doesn't know how to handle situations. ஒரு particular situation இருக்கு, ஒரு conversation, அதில் வந்து அவர் ஆத்திரப்பட்டார். Go read about articles. There are thousands of articles இன்னைக்கு வந்து எப்படின்னா an article about how to handle your team. அந்த ஆர்டிக்கல் எடுத்து அதை படித்து ஷேர் இட் வித் யுவர் மேனேஜர் அண்ட் டெல் ஹிம், ஹே ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு, இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டேன். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் யூ டு டேக் அ லுக் அட் திஸ் ஆர்டிக்கல். இதுக்கு பேர் வந்து கோச்சிங் ஃப்ரம் வித்தின். யூ ஆர் ஹெல்பிங் சேஞ்ச் த டாக்ஸிசிட்டி இன் தி ஆர்கனைசேஷன். யுவர் மேனேஜர்ஸ், பீப்புள் அரவுண்ட் யூ. ஜென்ரலாக எப்படின்னா it happens the other way around. எப்படின்னா நம்ம வந்து we are getting insights from other people. இதில் எப்படின்னா you, because you are the enlightened one or you have that awareness, நீங்கள் வந்து you are coaching others through sharing articles, through avoiding toxic conversations. So hope that helps. Sanjay asks, if there is any future for being a scrum master. Kandipa Sanjay, there is still opportunities, there is lots of opportunities for being a scrum master. Continue to do that. Okay, get into Scrum Master. Absolutely tons and tons of opportunities. ஒரு quick question I just wanted to, ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சொல்லணும் சஞ்சய். நான் வந்து இப்போ ஒரு கிளைண்ட் சைட்டுக்கு போயிருந்தேன். பிகாஸ் நாங்கள் வந்து ஐடியில் இருக்கிறதுனால we are managing many நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது, எக்கச்சக்க ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அந்த கான்வர்சேஷனில் வந்து கஸ்டமர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா, ஒரு ஸ்க்ரம் மாஸ்டராக இருந்து ஒரு ஸ்க்ரம் மாஸ்டராக மட்டும் இருந்தால் பிரயோஜனம் கிடையாது. ஒரு ஸ்க்ரம் மாஸ்டராக இருந்து பெரும்பாலும் ஆடியன்ஸ்க்கு ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்னா என்ன, ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஸ்க்ரம் மாஸ்டராக இருந்துட்டு நீங்கள் வந்து வெறும் ஸ்க்ரம் பற்றி மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தால் போதாது. இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அந்த பிஸ்னஸ் கான்டெக்ஸ்ட், அந்த பிஸ்னஸில் என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறாங்களோ, அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி நடக்குதோ அதை வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அ full-fledged, a good overview of how the business operates. And most importantly, as a scrum வந்து நீங்கள் வந்து you should just not be focused on that problem. Have a holistic idea about everything what the customer is going to solve. Those are the most successful scrum masters. Okay, Jolly Sanjay has also been asking for the last 15 minutes to recommend one book. One book? Yeah. Okay, சஞ்சய், என்கிட்ட வந்து எக்கச்சக்க புக்ஸ் இருக்கு சஞ்சய். உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எதுன்னு சொல்லி நீங்க சொல்லணும். Ping me on what is it that you are interested in. If you are in leadership, then I can recommend some books. உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ then I can recommend. Okay, என்னோட லைப்ரரி இங்கே தான் இருக்கு, but I'll show you some of the books. But just ping me quickly. Track Sanjay, what is his area of interest, okay? And then I can recommend the book. Jolly Saro says he also wants a reflective jacket. Jolly Saro, உங்களுக்கு கண்டிப்பா reflective jacket நான் கொடுத்தே ஆவேன். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இப்போ தான் வந்து ஒரு கிவ் அவே ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதுக்காக ஐபிஎல்காக நீங்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து ஐபிஎல் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, நானும் ஐபிஎல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு வந்து 3 பேருக்கு வந்து நீங்கள் டேக் பண்ணணும். செமிஃபைனலிஸ்ட் யார் 2 பேருன்னு சொல்லணும், ஃபைனலிஸ்ட் யார் வின் பண்ண போகிறான்னு சொல்லி தெரியணும். என்னோட லோகோ வந்து எல்லோ கலரில் இருக்குது. அப்படின்னா நான் யாரை சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பட் நீங்கள் யாரை சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வந்து அதில் என்ட்ரி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிக்கலாதா. ஓகே, பட் ஜாலி சரோ, நீங்கள் எந்த ஊருன்னு சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். அடுத்தது வந்து ஷோபனா. Shobana says there's a lot of fears towards uncertainty. How to overcome that? Shobana, சூப்பரான கேள்வி கேட்டீங்க. I don't know where you are from. Okay, meanwhile நிறைய பேர் வந்து டியூன் இன் பண்ணியிருக்கீங்க. All I want you to do is டக்குன்னு ஒரு பிங் பண்ணுங்க, நீங்கள் எந்த ஊர், எந்த ஊர்ல இருந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி. ஜப்பானா, கரூரா, மணப்பாறையா, லோக்கலா, நாமக்கலா, எந்த ஊர்ல இருந்து லாகின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு டக்குன்னு வெறும் ஊர் பேர் மட்டும் சொல்லுங்க. ஓகே, I want everybody to quickly ping எந்த ஊருன்னு சொல்லி. ஓகே, yellow hearts எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். I am also called as the yellow man. ஆனால் ரெட் டிஷர்ட் போட்டிருப்பேன். அது ரெட் டிஷர்ட், ஆனால் லோகோ வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும். அசுரா சொல்கிறாங்க, என்னோட டீம்ல இருந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, அவங்க சொல்கிறாங்க, ஹே Sidd, I think we need to add some more time to live. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Do you think we should continue the live for some more time? If you all say that we should continue the live for some more time, absolutely, நான் கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணுறேன். நான் தமிழில் பேசிகிட்டு இருக்கேனான்றது மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து தமிழில் பேச மாட்டேங்கிறீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி. 2 தடவை காமெண்ட் வந்துருச்சு, இந்த தடவை நீங்கள் தமிழில் பேச மாட்டேங்கிறீங்கன்னு சொல்லி. இந்த ஃபுல் லைவ் செஷன் வந்து முக்கால்வாசி நான் தமிழில் தான் பேசியிருக்கேன்.
இதுக்கு மேலே நீங்கள் தமிழில் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தமிழ் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். ரெண்டு விஷயம் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இப்போது எந்த ஊர்லேருந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணியிருக்கீங்க ஜஸ்ட் சேட்டில் வந்து பிங் பண்ணுங்கள். தமிழ்நாடு தர்மபுரி சூப்பர் 482919 உங்கள் பேர் போடல. ஸ்ரீலங்கா சூப்பர். ஸ்ரீலங்கா எந்த ஊர்? கொலம்போவா பட்டிகலோவா எங்கேருந்து? ட்ரிங்கோமலி ஓகே ஆமாம் சார். Continue to do that, please. Okay. Azra is saying she's not saying that we should add some more time to the live. She said she wants me to add somebody live to this particular chat. So, yaar vandu live ponumo, just go ahead and ping me. Azra, you can tell me who is it that we should go ahead and add, or should I just add randomly? But couple of questions. If you want to take some, or do you want to go live with someone? I just want to quickly answer Shobana's question and then get to the live thing. So, enna panna porona? Oh, California. Prefer peace. Oh, thank you so much. Man, it is so early. Arizona. Oh, that is so nice. Arizona. Awesome. Okay, I just want to quickly recognize all of those people, okay, who have logged in, who are pinging in. Chennai, Shahul from Chennai. Awesome. Arandangi. Oh my God. Super na. Tirchi. Super. Okay. Good Tamil. Okay. Brisbane, Australia. Oh my God. Are you serious? Madrid, Spain. Oh. Vanakkam from Madrid, Spain. Super na, super. Thank you. Shobna, a question, quick answer pandra. She has a lot of fear for uncertainty, and how do you overcome it? Okay, Shobna, there is always a positive tomorrow. All right. First வந்து அந்த மைண்ட் செட் இருக்கணும். அன்சர்டனிட்டி வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். நீங்க வந்து இது யோசிச்சு பாருங்க. I want you to think it from my perspective, and then I will talk to you about your perspective. The business climate what we are in, okay, there is an economic meltdown. There is a lot of shake-up which is happening. The markets are not doing well. We have 5 different businesses, and we are continuously thinking there is uncertainty. But we have to, as leaders, think how we can run the business and talk about to our organization and talk to my people about a positive tomorrow. Because uncertainty will always be there in anything, whatever we do. நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோம் மேக்கராக இருக்கலாம், நீங்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கலாம், you can be in a public services job, you can be a student, you're anxious about what is the uncertainty, what scores am I going to get, am I going to have a better future? The fundamental fact for that is, நீங்கள் வந்து you need to have a mindset that there is always a positive tomorrow. There is always, tomorrow is going to be better than today. And how do you do that? Is in simple things. நீங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ இருக்குல்ல, how do I just எப்படி வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேனோ, நேற்று என்ன பண்ணணும், how can I just do that a little better? நேற்று என்ன பண்ணணும் அதை வந்து இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக எப்படி பண்ண முடியும்? உங்களோட வேலையிலையோ, நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் விளாட்றீங்களோ, in whatever you do, in any walk of life. If you do that, your uncertainty will decrease. உங்களோட uncertainty வந்து கம்மியாகும். எதனாலனா because உங்களோட ஸ்கில் லெவல்ல இருந்து you are getting better. You are getting better. நீங்க வந்து நீங்க பண்ற various different action items எல்லாம் வந்திருக்குல, it's just getting better every day. So that is what it is. All right? Super. Okay, I'm going to choose who's going to be live. Okay. Oh my God, I have so many of them. Let me add somebody live. Okay. The lucky winner. I'm seeing so many lives, man. Okay, நான் கண்டிப்பா இப்போ add பண்ண போறேன். Just give me 1 second. Okay, I'm just choosing where to add somebody. Hey, awesome. How are you? How are you? Super. Thank you for your patience. I did not expect this. Thank you. Many times in life we expect a lot of unexpected things to happen, right? Yeah. What's your name? I'm Saket. Saket? Hey, where are you from? We met in Ottoman's baklava shop. Oh my God, you got thank you so much. Thank you for joining again, Saket. Such a pleasure. எப்படி இருக்கீங்க? Super na, very nice. Sanket, why don't you tell, நீங்க எந்த ஊரு, just why don't you give an introduction to the audience? எங்க இருந்துன்னு சொல்லு. I'm doing BB and SRM. And wait, just a second, I've got something special to show you. Sure, கண்டிப்பா.
Sanket, absolutely. Sanket வந்து நம்ம வந்து சென்னை மீட் அண்ட் கிரீட்ல வந்து சந்திச்சோம். Sanket was really surprised that we are able to connect back again on a live session. He's got something special for me. அவர் கொண்டாட வரைக்கும் that he's doing his BBA at SRM. Sanket, நீங்க வந்து BBA SRMல பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? Yeah. Very nice, very nice. Oh my God! so Sanket வந்து என்ன காமிச்சார்னா that is called as the token of appreciation சொல்லி it's a kudos point. அந்த token வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா you can always send a text, DM me with that token and I will be ready to invest half an hour of one-on-one mentoring with you personally. That is my commitment. So Sanket, நீங்க அனுப்பிச்சிங்களா அது? அதுக்கப்புறம் நீங்க வச்சிருக்கீங்க. Very good. So what is the question what you have for me, Sanket, today? என்ன question வச்சிருக்கீங்க? ஒரு question தான். இந்த மாதிரி ஒரு growth state of mindல நம்ம வரும்போது லைக் சடனா நம்மளை சுத்தி people disconnect ஆவாங்க. ஸோ எப்பவுமே அந்த growth state of mind ஒரு lonely experience or like whenever நான் ஒரு wavering state of mindல சடனா when I get too much focused on my work அப்போ சடனா I feel some disconnect ஒரு people சுத்தி இருக்கிறவங்க. Why it's always growth a lonely experience kind of thing initially? Oh my God, awesome question. So இது வந்து இதுன்னு சொல்லுவாங்க. It's also called as ivory tower னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Maybe not. Ivory tower னு சொல்லி ஒரு phrase ஒன்று இருக்கு. எப்படின்னா leaders are always lonelyம்பாங்க. எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வேலை செய்கிறீங்களோ என்ன whatever is the walk of life, when you start getting up in the ladder ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து what happens is நீங்கள் வந்து கட் ஆஃப் ஆயிடுறீங்க. யூ ஆர் கட்டிங் இட் ஆஃப் ஃப்ரம் தி வேர்ல்ட் அண்ட் யூ ஆர் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து தனியாக ஒரு லோன்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருப்பீங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இது சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா இந்த சிஇஓஸ் வேர்ல்டு ஐம் டாக்கிங் அபவுட் இந்த entrepreneurial வேர்ல்டில் வந்து இந்த சிஇஓட ஃபோரம் ஒன்று இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு சின்ன சர்க்கிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் யூ க்ரோ டு அ பர்டிகுலர் லெவல் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐவரி டவர் நீங்கள் வந்து வித்ட்ரா பண்ணி யூ ஆர் நாட் கனெக்டட் டு த உங்களோட எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம் சொன்னது எப்படின்னா யூ ஆர் நாட் கனெக்டட் டு த ரெகுலர் யூ ஆர் நாட் கனெக்டட் டு யுவர் ஆல் யுவர் சர்க்கிள்ஸை நீங்கள் உங்களோட கனெக்ஷன் இல்லாததுனால வந்து யூ ஜஸ்ட் பிகம் லோன்லி. அதில் என்ன லோன்லி நீங்கள் அந்த லோன்லினஸ் வந்தவொன்னே இருக்குல்ல யுவர் growth ஆல்சோ ஸ்டால்ஸ். எதனாலனா பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் தி ஆக்சுவல் ஃபேக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட். யூ ஆர் நாட் கலெக்டிங் உங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இன்புட்ஸ் வந்து யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெயின். ஸோ யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ்ட் இன் டூயிங் வாட் யூ ஆர் டூயிங் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் விச் உங்களுக்கு சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து வந்து எதுவும் தெரியாது. ஸோ அதனால தான் வந்து நிறைய entrepreneurial சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும். அந்த entrepreneurial சர்க்கிளில் வந்து சிமிலர் சிஇஓஸ்லாம் உட்காந்து பேசுவாங்க. ஹே ஐம் கோயிங் த்ரூ திஸ் சேலஞ்ச், ஹவு கேன் யூ ஹெல்ப் மீ? ஸோ அது மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ் இருக்குது. ஆல்ரைட், பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இதில் என்னென்னா இன் மை பிலீஃப், okay, I just wanted to tell you, Sanket, is it is so important while you are growing to have those relationshipங்கிறது வந்து ஒரு is a layer what you should have around growth. Growth-ஐ வந்து keep it in the center, keep relationship as a wraparound, and as you continue to grow you should always continue to have that under wrapper of relationships. Always. Marketing and sales மாதிரி. Yes, absolutely. And that is actually a very very important problem, and I'm so glad that you're thinking about it. எப்படி உங்களுக்கு நீங்க யோசிச்சீங்க இத பத்தி? நிறைய டைம்ஸ் தான் சொல்றேன். என்னோட அந்த ஷிஃப்ட் இன் மைண்ட் நான் ஒரு லைக் கன்சிஸ்டன்ட்டா ஒரு விஷயம் பண்ண மாட்டேன். சடனா இது ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்ல போகும்போது இந்த ஒரு ஃபேஸ்ல எப்பவுமே எனக்கு ஒரு டிஸ்கனெக்ட் இருக்கும். ஏன் எதுவும் புரியாது. Got it. But thank you so much, Sanket. Thank you for asking that question. Okay, and continue to stay engaged. I love you, man. Sure. Thank you for your love and affection. Okay. When is your next India trip? Next India trip probably in June, July. Hopefully. I'll be waiting for that. Yeah. So we are also planning to come up with a live full day event, which is called as the Sidd Ahmed event, and that is something what we are launching most probably in one of the cities in either in Trichy, Chennai. Most probably we'll start off with Trichy because that's my hometown, Namma Trichy. So would love to see you there. Okay. Yeah. Super. Thank you so much. Thank you so much again for everybody joining this call. I just want to tell you again, நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 650 பேர் and constantly வந்து
340 350 பேர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. எதனால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, the people who joined and நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக டியூன் பண்ணி you ask so many questions is because you are intentional about your growth. You are so focused about getting to the next stage in life. And I just want to tell you, I'm here to help you achieve what you want in life. And I will do whatever it is in my power to do that. Thank you so much for being a part of the positive tribe, a positive community. Continue to stay engaged. Share positive comments. Never, ever, one key takeaway, ஒன்று சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போய் நல்ல சாப்பிடலன்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுக்காதீங்க. அவங்க வந்து என்ன எஃபர்ட் பண்ணாங்க, அதில் என்ன பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது, அதை பற்றி நீங்கள் டாக் அபவுட் இட். டாக் ஆல்வேஸ் அபவுட் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் என்கேஜ் வித் அ பாசிட்டிவ் க்ரௌட். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி, நீங்கள் வந்து ரிஃப்ளெக்டிவ் ஜாக்கெட் நீங்கள் வந்து அதை பார்க்கலன்னா இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டில் we have posted something which is called as the IPL reflective jacket giveaway. All you have to do is tag 3 people, predict 2 semi-finalists, and who's the winner. I'm the yellow man, but whoever it could be the winner. But you get a chance to win the reflective jacket. Thank you to all the yellow audience. எந்தெந்த ஊரில் இருந்து, Brisbane, Australia, California, Japan. Then, hey, what was the other country in Europe? Somebody had There was Qatar, Kuwait, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Trichy, Chennai, and many places. நீங்கள் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு மிக்க நன்றி. என்னோட சந்தோஷம் வந்து நான் தெரிவிக்கிறது எப்படி. There's some questions which I think you have to answer. நான் எப்படி வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஸ்டூடியோவில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இல்லை நீங்கள் இமீடியட்டாக லாக் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது, இப்போது யூ ஹேவ் டு கோ ஹெட் அண்ட் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து யூடியூப்பில் கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணுவோம். இஃப் யூ ஆர் following us, if you are looking, so நீங்கள் வந்து you can watch our videos on YouTube and in Instagram. நீங்கள் யூடியூப்ல இல்லைன்னா go ahead and subscribe on YouTube. Share it with your friends, share it with your family, share it with students. சின்ன பசங்க ஸ்கூலில் உங்கள் அக்கா தங்கச்சி பசங்க யார் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்காங்களோ ஸ்கூல் பசங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். there is so much of நம்ம சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்டென்ட் வந்து ஸ்கூல் பசங்களுக்கு, பேரண்ட்ஸுக்கு, ஃபேமிலிஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ளீஸ் go ahead and share. I really love for everything what you do. Thank you for investing your valuable time in this conversation. இதுக்கு வந்து நான் என்றென்றும் நன்றி கடன், நன்றி உள்ளவனாக இருப்பேன். I will be forever grateful for you to invest your valuable time in this conversation. Thank you so much for tuning in again. We will see you again in the next live, hopefully very soon. Thank you. Nandri.